Hello friends, welcome to OctaCoder. We are learning about how to create neumorphic box shadows. So in the previous lecture we created this box. So in this video lecture we are going to create 4 boxes like this, 4 shadows, and then we will create this kind of 4 box shadows. So let's start. So I'll just fast forward it here. नए रास्ते चले हम, नई राहें बढ़े हम, नए सपने बुने हम, खटी मीठी बातों पे हंसे हम। कोई पूछे जो मुझसे, बोलूं मेरा सब यही, कोई आगे न पीछे, लम्हे में है बस हमें। खामोश लम्हे भी गुनगुनाए, खामोश लम्हे भी गुनगुनाए, बिन कहे बातें यूं चलती जाए, ये दिन शामों में ढलते जाए, हवाएं जुल्फों में घुलती जाए। कोई पूछे जो मुझसे, बोलूं मेरा सब यही, कोई आगे न पीछे, लम्हे में है बस हमें हमें हमें। So that's it, we just created all 4 side of box shadows. This one is the top left, top right, right bottom, bottom left. So this is called as a neumorphism. This is a new trending for the UI designer. It's look good and nice. So that's it, that's how to create a box shadows. We can create in many different colors. So like this we can create in different colors. So that's it, stay tuned with the OctaCoder.